Welcome to my English class, my friend student. This is the course Thinking in English by Professor Talia. Bienvenidos a mi clase de inglés. Hoy les traigo un nuevo adjetivo para añadirlo a your vocabulary box. That is the word frank. Frank is a name, but also it's an adjective. Es un adjetivo. Frank is open, honest, and direct in speech or writing, especially when dealing with unpayable matters. For synonyms, tenemos direct, straight, candid, honest. For example, Catherine saw her look at Sam with a friend admiration. The translation in Spanish, it is franco o abierto. This is a word that you are able to use in everyday speech, okay? Then let's see what we have for this class. Today I want to talk about acronyms. En esta lección vamos a hablar sobre los acrónimos. I'm gonna see what are those. What is an acronym? An acronym is a pronunciable word that is formed using the first letter of multiple words. Un acrónimo es una palabra que podemos pronunciar que es formada utilizando las primeras letras de una serie de palabras. These letters are combined to create a short down word for people to say rather than repeating themselves with the full name of multiple words over and over again. Estas letras son una combinación para poder crear una palabra más corta para las personas poderlo repetir de manera que no decir toda la palabra o una palabra muy extensa una y otra vez. It's something that will help. Acronyms are usually used in everyday language and they tend to get picked up quite quickly. Estos acrónimos son usualmente utilizados todos los días y son escogidos para, o sea, son utilizados frecuentemente porque son realmente fáciles de utilizar and it's going to be easy to express yourself y más fácil para expresar. I also prepared the phrase of the video, preparé la frase del video. It says, your potential is endless. Go do what you were created to do. And I have these two questions. What do you think it is your potential? And in your point of view, what is the meaning of this quote? ¿Cuál crees que es tu potencial? Y en tu punto de vista, ¿cuál es el significado de esta frase? Discuss it at the beginning of the next class, please, my number one student. Then going back to acronyms, volviendo a los acrónimos, I bring to you some examples like these six that they are a little bit more frequent, que son solamente frecuentes. Like NASA, it means National Aeronautics and Space Administration. Radar, radio assistant attention and ranking, ASAP, as soon as possible, BRB, be right back, PIN, personal identification number, laser, light amplification by the stimulated emission of radiation. Creo que estas frases como estos acrónimos como el de PIN, el de láser, el de NASA, el de radar, son usados inclusive en español y no sabíamos que they are in English actually. And also, I read the types of acronyms that we have. We have popular acronyms like YOLO. It says you only live once. And the professional acronyms like UNICEF, for example, como este de los profesionales, like United Nations International Children's Emergency Fund. And internet acronyms like LOUD, laughing out loud. Estos like the popular and the internet acronyms son como los que quiero que de verdad aprendan para utilizarlos because you can express yourself more naturally. Pueden expresarse de manera más natural. And the professional as well, they are important. Los profesionales también son muy importantes porque nos va a ayudar a expresarnos cuando tenemos que hacer algo formal o algo académico. Then I'm going to tell you how and when to use the acronyms in writing. Les voy a enseñar cómo y cuándo los tips para utilizarlo de manera escrita. In informal English, like por ejemplo, cuando estamos hablando with a friend, with a family member, with someone that we have a really be in touch, cuando estamos alguien que tenemos bastante conexión o bastante, I don't know, maybe that you can be so friendly with that person. If you are messaging a friend, then obviously you can use any of the acronyms, however, whatever you want.
even on social media. If you are using something you know, other people will understand because it's commonplace. When you don't need then you don't need to worry about explaining anything. Es decir, si estás mensajeando con algún amigo, con algún familiar, con alguien que tienes mucha confianza, podemos utilizar estos popular and internet acronyms, ¿verdad? Y no hay necesidad de a veces estar explicando tanto porque es un acrónimo en teoría usual. And in the other way around, cuando estamos hablando de algo a little bit more formal, when do you use professional acronyms, no matter how common they are, like NASA, no importa qué tan frecuentes sean, como NASA, como PIN, como laser, radar. The first time you use it in your formal or academic piece, you should write out the full term and then put the acronym in parentheses afterwards. Es decir, pues tenemos, cuando estamos hablando, utilizándolo en forma escrita, los acrónimos profesionales tenemos que ponerlo y después entre paréntesis poner la forma completa, solamente en la parte profesional escrita. Hablamos escrita, no hablando. Solamente escrita estamos hablando in this case. Then I give you some randomly fed acronyms. Les traigo unos datos random de los acrónimos. Number one, acronyms and abbreviations are often confused. Las acrónimos y las abreviaciones son usualmente confundidos. Bien. Number two, they are necessarily pronounced as a word. Los acrónimos se tienen que pronunciar como palabras, no como letras, como palabras. They have appeared before the Christian era. Fueron descubiertos antes de la era cristiana. Commonly used for names of corporations and complex words. Son utilizados para decir nombres de corporaciones o nombres de proyectos o palabras que son sumamente complejas. And in number five, in the middle of the 19th century, they became more popular. En los mediados del siglo XIX fueron más populares porque eran cuando estaba la economía como incrementándose, se hacían más compañías, más negocios, and they start using more frequently. And actually, I'm gonna say see you in the next video because that one is the end. I hope that you like it and please remember to review these acronyms. I want to see how do you use them in class. Quiero verlos utilizando en clase, in daily situations like chatting. And lots of love and remember, study because it's good for you. Bye.